So, good morning, friends. What we have seen earlier is creativity, what is innovation, and everything. Today, we will see the goals and need of innovation. That means, what is the necessity of innovation that we are going to see today. Correct? So, what are the need for the innovation, or what is the goal for the innovation that we are going to see in this lecture? So, first goal is improving the quality. What will be the main criteria is the improving the quality. क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट. आपल्याला शेवटी आज कुठलाही प्रॉडक्ट जर म्हटलं तर त्याची क्वालिटीच इम्प्रूव्ह होत जाणं हे फार जरुरी आहे. आणि मग त्याच्या हिशोबाने तुम्ही जर विचार केला तर क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट हे फार जरुरी आहे. क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स म्हणजे नवीन नवीन प्रॉडक्टमध्ये डेव्हलपमेंट करून मार्केटमध्ये जे काही तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल ती मीट करण्याच्या हिशोबाने किंवा तुमचं मार्केटचं पोटेन्शियल आहे, मार्केटचा जो स्कोप आहे ते वाढवण्याच्या हिशोबाने क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट. एक्सटेन्शन ऑफ द प्रॉडक्ट रेंज. परत त्याचे प्रॉडक्टची रेंज वाढवायची म्हणजेच थोडक्यात तुम्ही मार्केटचं जे काही आहे न्यू मार्केट क्रिएशन जे आहे हे तुम्हाला तिथं होणं जरुरी आहे. रिड्युसिंग द लेबर कॉस्ट. रिड्युसिंग ऑफ लेबर कॉस्ट जे काही आहे मॅन्युफॅक्चरिंग करताना जे काही इनोव्हेशन करताना इनोव्हेशनच्या हिशोबाने आपल्याला बघायचं काय तर जिथं गरज पडत असेल तिथं लेबर कॉस्ट कमी करणे. इम्प्रूव्हिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस म्हणजे इनपुटमध्ये जे काही तुमचे आहेत मॅन मटेरियल अँड मशीन्स म्हणजे प्रोडक्शन प्रोसेस हे कमी करायचं, मटेरियल कमी वापरायचं, लेबर कमी करायचं हे त्याचे गोल्स आहेत. रिड्युसिंग एन्व्हायरमेंटल डॅमेज म्हणजे तुम्ही इको फ्रेंडली तुमचं जे काही प्रॉडक्ट असेल दॅट शुड बी इको फ्रेंडली. त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटला कुठलंही डॅमेज नाही व्हायला पाहिजे. एन्व्हायरमेंट म्हणजे पोल्युशन व्हायला नाही पाहिजे. रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉडक्ट्स और सर्व्हिसेस म्हणजे काही वेळेला तुम्हाला सर्व्हिसेस वगैरे टाळण्याच्या हिशोबाने वगैरे तुम्हाला प्रॉडक्टचं रिप्लेसमेंट होणं जरुरी आहे. रिड्युसिंग एनर्जी कन्झम्पशन. रिड्युसिंग एनर्जी कन्झम्पशन म्हणजे जे काही आहे शेवटी तर बघा लेबर आहे, मॅन मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे मनी हे कमी व्हायला पाहिजेत. आणि कन्फॉर्मन्स टू रेग्युलेशन्स म्हणजे जे काही आपण ठरवलेलं आहे ते आपण व्यवस्थित करणार आहोत. नाउ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोव्हेशन्स. देर इज अन ऑब्जेक्ट और टार्गेट विच इज बीइंग चेंज्ड. इट कॅन बी अ प्रॉडक्ट, इट कॅन बी अ प्रोसेस, an individual lifestyle or organization strategy, a society and a society culture. Innovation vary in extent or magnitude, that is degree to which one deviates from the past. It is closely related with problem solving since generation and implementation of ideas for change never transpire without difficulty. म्हणजे इनोव्हेशन कशासाठी करायचं आहे? इट इज अ प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्निक. तुमचं जे काही आयडिया आहे ते प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याच्या हिशोबानेच असलं पाहिजे. नवीन तुम्ही आयडिया आणली जे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याच्या हिशोबाने हे निश्चितच आहे तुम्हाला कुठल्या तरी प्रॉब्लेम्सला कमी करण्याच्या हिशोबानेच किंवा त्याच्यामध्ये अजून नवीन प्रॉब्लेम्स असणे विदाऊट एनी प्रॉब्लेम्स ही सिस्टीम बनणार नाही. हे फायनल कॅरेक्टरिस्टिक्स इज द इम्पॅक्ट ऑफ द चेंज, the significance or range of its effects. जे काही चेंजेस आहेत, रेंज आहे, त्याचा इफेक्ट जो आहे त्याच्या हिशोबाने इथं होणार आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोव्हेशन. पीपल डू नॉट अडॉप्ट न्यू प्रॉडक्ट्स ऑटोमॅटिकली. डिझायनर्स मस्ट proactively address their innovation, so individuals should decide on long-term use of their product. The innovation theory identifies the following characteristics that determine people's use of your innovation.
Relative advantages. Potential audience needs to see how your innovation improves from previous generation products. According to their current situation, improvements can be made in one or more of these areas. Alliance of multiple functions into one tool, better service, decreased need of equipment and suppliers, improved center space, increased customizability, longevity, empowerment of users, reduced use effort, environmental impact, increased productivity, saving of time, money, space, storage. हे सगळ्यामध्ये तुमचं अडॅप्ट आहे. कॉम्पॅटिबिलिटी. Innovations are the greatest success when individuals are able to smoothly adopt them. They could easily replace existing products or idea for the better with your innovation. It is important to know that the innovation you are providing will be agreeable with their lifestyles. Compatibility आहे. A designer must answer following questions while thinking of his innovation's capability. How will your innovation fit into lives of the users? Is there any additional products will be required by your innovation to succeed? How will your innovation bring shift in the behavior of its adapter? What are existing products that your innovations may replace? How does your innovation affect your potential adopters mentally, their benefits and attitudes regarding your innovation release? Next is complexity versus simplicity. How difficult for an adapter to learn and use of your innovation? Adapters do not invest much time in learning to use an innovation. The more instinctive your innovation would be, the more surely it will be adopted. Your design team should design and keeping in mind main focus on simplicity. कुठलाही प्रॉडक्ट वापरायला सोपा पाहिजे, कॉम्प्लिकेटेड नसला पाहिजे, जेणेकरून ॲडॅप्टेबिलिटी ही तुमची चांगली असली पाहिजे. तुमचं जे काही इनोव्हेशन असेल, जो काही प्रॉडक्ट आहे तो चांगला ॲडॉप्ट व्हायला पाहिजे. ट्रायलॅबिलिटी. हाऊ इझिली युअर पोटेन्शियल ॲडॉप्टर्स कॅन एक्सप्लोर युअर इनोव्हेटिव्ह आयडिया. Describes trialability. Most important, your design team must ensure that trial product provided should be of high quality and represents the experience that your users wants to have. Observability is the benefits or results of using an innovation visible to potential adopters. Observability stretches you beyond having earlier users use an innovation in view of large users. Potential adopters must clearly figure out the benefits of adapting an innovation and using it. म्हणजे जे काही तुमचे प्रॉडक्ट आहेत वापरताना कुठे प्रॉब्लेम्स येणार आहेत त्याचा पण विचार करून आपण पुढचं इनोव्हेशन व्हायला पाहिजे. त्याच्या पुढं जे येणारे नंतरचे जे युजर्स आहेत त्यांच्यामध्ये पण इम्प्रूव्हमेंट करून तुमचं इनोव्हेशन जे काय आहे दॅट शुड बी ॲक्सेप्टेबल वन. डिझाईन टीम शुड बी प्रिपेअर्ड टू कंट्रोल द expected situation in addressing the concepts related to innovations. They should make the list of typical characteristics innovations. They must ask following questions while releasing your innovations. What conditions are needed in advance for advance your innovations, like access to high speed internet activities, internet
speed and everything. What technologies are required to be agreeable with your innovations? What elements are there that you can be control and make improvements? Who are your competitors? What are your competitors making criteria? And what marketing is beneficial for success of your innovation? What type of triability will you offer? How your innovation going to affect the lifestyle worldwide? How will you make aware of your innovation? हे प्रश्न तुम्हाला विचारणं जरुरी आहे. तर ह्याचंच एक आपण टेबलमध्ये बनवलेलं आहे. ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजेत इनोव्हेशनला त्याच्यामध्ये आहे रिलेटिव्ह ॲडव्हान्टेज, डिग्री टू विच इनोव्हेशन appears superior to existing product, compatibility, degree to which the innovation matches the values and experiences of the individuals, complexity, degree to which the innovation is relatively difficult to understand or use, divisibility, degree to which innovation can be tried on a limited basis, communicability, degree to which beneficial results of use are observable or described to others. या आपण एका ठिकाणी घेतलेल्या आहेत. Now there are different types of innovations are there. Product and process innovation, open and closed innovation, incremental and radical innovations, modular and architectural innovations. Innovation process, recognizing or scanning the environment, aligning the overall business strategy and proposed innovation, acquiring technology from outside, generating technology in-house, exploring and selecting the most suitable response to the environment, executing and implementing innovation, learning lessons for improvement, developing the organization. Creativity versus innovations. If we compare creativity, then creativity is typically used to refer to the act of producing new ideas and approaches or actions. Innovation is the process of both generating and applying such creative ideas to a specific context. The term creativity is reserved to apply specifically to the generation of novel ideas by individuals or group as a necessary step within the innovation process. The term innovation is often used to refer to the entire process by which an organization generates creative new ideas and converts them into novel, useful and viable commercial products, services and business practices. Creativity by individuals. Creativity is preferred and art. Innovation begins with innovation in business ones. Innovation, creativity is the point for innovation. The first is necessary but not sufficient condition for the second. Alternatively, there is no real difference between these terms as creativity is the novel and appropriate, which implies successful applications. Now, there are some components are there which for the creativity and innovation, that is expertise is the foundation for the all creative work, creative thinking skill and intrinsic task motivation as the three major components for the creativity and innovation.
management practices, allowing freedom and autonomy to in the practice of work, providing challenge, specifying clear strategic goals, and forming work teams comprised of individuals and diverse skills and perspectives. Ideas for successful innovation management or management role: building a culture of innovation, involve everyone and create conservations, do not push employees, pull them in, run awareness campaigns, introduce a common space for innovation with an innovation management tool, transparency, rewards and recognitions. Needs and objectives of innovation manager to reap in the economic benefits of new technological inventions by compromising them on time, to integrate technology into overall strategic objective of the organization, to get into and out of technologies faster and more efficiently, to accomplish technology transfer, to reduce new product development time, to manage large, complex and interdisciplinary projects and systems. These are the needs and objectives of the innovation management. Okay, this will complete our regarding creativity and innovation. Tomorrow we will see different types of thinkings by which we can produce innovative ideas and create new world against that. So tomorrow we will see that. Okay, thank you.